Today, I am once again embarking on the path of danger, but this time towards home. I may not see the end of the road. I have married here and have a daughter. In my absence, please give my wife and daughter the love you have given me throughout my life. নমস্কার, আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ এবং আপনার সঙ্গে আমি সুমন। আমরা এই মুহূর্তে জার্মানিতে ব্যাভেরিয়ার অসবুর্গ জেলার ছোট্ট শহর স্ট্যাডবার্জেনে। আর এই ছোট্ট শহরটি কোথায় পাবেন জানেন? অসবুর্গ সিটি সেন্টার থেকে 4 কিলোমিটার পশ্চিমে গেলেই আপনি পৌঁছে যাবেন এই শহরটিতে, যার মাথায় শহরের তকমা লেগেছে মাত্র এই 2007 সালে। 14,955 জন এই শহরে বাস করেন, আর তাদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় ডেপুটি মেয়র কে জানেন? নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর কন্যা অনিতা বোস পাফ। কেমন আছেন আজকের অনিতা? ভারতবর্ষ সম্পর্কে আজকে এই জার্মানিতে বসে তার ধারণা ঠিক কী রকম? তার বাবার জীবন এবং কীর্তি নিয়েই বা ঠিক কী মূল্যায়ন তার এই 70 বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে? আসুন কথা বলি অনিতা বোস পাফের সঙ্গে। আসুন আমার সঙ্গে। কে বলবে বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ খুব নিবিড় বলা যায় না? পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, নানা সাম্প্রতিক ঘটনা, এমনকি তথ্য তার ঠোঁটস্থ। মেধা তীক্ষ্ণ, স্মৃতি উজ্জ্বল, বিশ্লেষণী মন উজ্জ্বলতর। অনিতা বোস পাফ ওয়ার্ড্রোবে এখনও প্রায় 50টি শাড়ির উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্রায় বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সম্পূর্ণ অন্য কাজে জার্মানি যাওয়া এক বঙ্গীয় সাংবাদিকের মুখোমুখি হওয়ার আগে শাড়িতে সুশোভিতা। Perhaps you know the Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee, is popularly known as Didi, and her followers believe, trust me, that the most popular word in Bangla vocabulary is now Didi. Jokes apart, would you mind if I call you Anita Di? Oh, not at all. Do you remember any Bangla word? Oh, quite a few, but not enough to make a conversation. When I was younger, I could sort of manage a little bit in at least talking to my elderly aunts and other relatives who didn't know English, but I think I forgot most of it, but of course I remember some words. You first came to India at the age of 18. Yes, I did. Since then, you have to answer the same question about your father, who saw you last when you are, I think, 4 weeks old. Are you tired of answering the same question again and again? Well, you see, since I didn't come to India that often and journalists didn't come here that often either, it's all right. I guess if I had been in India all the time and had been exposed to it more often, I guess it would have become a bit boring. But I guess that happens to everyone, that what interests the public gets to be a bit tedious to talk about the same thing all the time, whether it's somebody in sports or in politics or in the movie business or whatever. সালটা 1934। দীর্ঘদিন জেলে কাটিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে নেতাজি ছিলেন ভিয়েনায়। সেখানেই এমএলএ শেঙ্কালের সঙ্গে আলাপ সুভাষচন্দ্র বসু। 1934 থেকে 36 পর্যন্ত একে অপরের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটান। অস্ট্রিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়া থাকাকালীন ধীরে ধীরে সে সম্পর্ক পরিণত হয় প্রেমে। 1937-এ বাডগেস্টাইনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সুভাষ ও এমিলি। সম্পূর্ণ হিন্দু রীতি মেনে বিয়ে হয়, কিন্তু এরই মধ্যে দেশের জন্য এমিলিকে ছেড়ে যেতে হয় নেতাজিকে। ফিরে আসেন ভারতে। 1942 সালের 29শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করে নেতাজি এমিলির একমাত্র সন্তান অনিতা। নেতাজি তখন বার্লিনে। নেতাজি এমিলির সম্পর্কের একটা রূপরেখা পাওয়া যায় এমিলিকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর 165টি চিঠিতে। মেয়ে অনিতার বয়স যখন মাত্র 4 সপ্তাহ, তখন তাকে শেষবার দেখেছিলেন নেতাজি। মেয়ের জন্মের পরের বছর 1943-এ সাবমেরিন চড়ে রওনা দেন সুভাষচন্দ্র বসু। 1945-এ যখন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর খবর সামনে আসে, তখন মেয়ে অনিতার বয়স মাত্র 2.5 বছর।
Initially, some people of Bengal are so reluctant about Netaji's family that they think that Netaji can never marry. I just found before coming to Germany in Ananda library an edition of 15th April 1951 where Ananda Patrika was just breaking the news, and the confirmation was from Bibhavati Devi, Subhas Chandra Bose's wife, who is confirming that yes, Netaji Subhas Chandra Bose is married. Did you ever felt angry that some people of Bengal is so possessive, they are so possessive about Subhas Chandra Bose that they don't even want to share him with his own family? Well, actually, I didn't bother too much about it, since it made no difference to me what others think. I decided, well, let them think what they like. It does not affect my life in any way. I have heard from Krishnaji that without fail, every year on 23rd January, your mother used to call her just to know that all the birthday rituals of Netaji Subhas Chandra Bose was perfectly executed or not. On the contrary, she never visited India. What was the reason? Was there any issue that actually made her upset? Well, in the beginning, after the Second World War, it was not that easy, and then my mother was a very proud and stubborn person, and in those days a trip to India was an expensive thing also, not only difficult in terms of what time it took and all that. And so from her income, she could not have paid for it at the time, and she was not willing to have anyone else pay for it either. So in the beginning, that was an important issue. Then, of course, later on, it would have been easier because, relatively speaking, in relation to incomes, such journeys became manageable. But then she sort of decided she really didn't want to go anymore, because she said the one person she would have cared to see there wasn't there, so she wouldn't go. And then as she grew older, she said, I think I couldn't stand the masses. Looking at the pictures with the crowds, and also getting my stories from my first visit, where people sometimes used to crowd in. She said, I think I just couldn't manage the being sort of mobbed and pressured by crowds of people. And in fact, we discussed very seriously to take her to India, I think sometimes in the 80s or yeah, it must have been in the 80s, and she was 70 plus at that time. And then she always said, well, if I could go and nobody knows I go, and I could just meet a few people and come back, would be all right. But then we all felt that this would be very difficult to manage. So we finally decided that we wouldn't go with her. এটা 1994 এর কথা। আমরা সকলে মিলিত হলাম, আমার বাবা ডক্টর শিশির কুমার বসু, আমার মা কৃষ্ণা বসু, পরিবারের সকলে। কারণ আমাদের ঠাকুমা বলেছিলেন যে উনি একটা বিশেষ দিন উনি আমাদের ওখানে চান। বিশেষ দিনটি কি? জুন মাস 1994 সাল, 60 বছর হলো নেতাজির সঙ্গে তার প্রথম দেখার। তাই আউগসবুর্গের ওই বাড়িতে আমরা প্রায় উৎসব পালন করলাম এই 60th অ্যানিভার্সারির। আর ঠিক সেই সময়ই নেতাজিকে লেখা এমিলির চিঠি এবং নেতাজির লেখা প্রায় 160টি চিঠি আমরা বই আকারে প্রকাশ করেছি, আমার বাবা এবং আমি সম্পাদনা করে। Have you got any invitation from the government of India to stay in India? I must say I don't recall exactly, but I think it's more in the context that Pandit Jawaharlal Nehru used to say, well, of course, if you want to come, you're welcome here, but you have to decide what you will do. So in the sense, yes, you're welcome here, but do what you feel that you want to do. প্রথম ভারতে আসা 18 বছর বয়সে মা এমিলির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও
মায়ের ধারণা ছিল নেতাজির আসমুদ্র হিমাচল জনপ্রিয়তার পরিচয় পেয়ে অনিতার মাথা ঘুরে যেতে পারে। সে ধারণা ভুল প্রমাণিত করে অনিতা অবিচল রইলেন। সে যাত্রায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে প্রায় 1 সপ্তাহ তার বাড়িতে ছিলেন অনিতা। I think during your first visit, 61-62, Jawaharlal Nehru actually invited you to stay with him, and you stayed for a week. How was the experience with Pandit Nehru? Yes, I stayed with him for about a week, and we used to have breakfast together and some other meals, and take little walks in the park of the then residence, which of course is not the residence of the Prime Minister now. And of course he was a busy man, but How was the experience with Mr. Nehru? well, of course, for an 18-year-old, it was exceedingly exciting to, first of all, to meet such an important, outstanding person, and then, of course, also to meet a person who had been, in one way, a close friend and associate of my father's, and on the other hand, also an opponent, and They're much different. yeah. I've heard that your mother was really worried when you first time came to India at the age of 18, because people utter Netaji's name with so much love and respect that might have turned your head. It was hard apprehension, but you tackled the situation so calmly, just like Netaji's daughter. Well, thank you, but nowadays I can appreciate that she was worried, because if I consider my children or grandchildren at that age going abroad and doing things, I was quite worried when our daughter decided to take a trip around the world when she was 19, and my husband was very upset about it too, but he didn't dare say, I don't want you to go because you're a girl, because she would have, I think, given him a piece of her mind, but of course, looking at my own children and my grandchildren, I feel 18 is a bit less grown up than what I felt at the time. অনিতাকে প্রথম দেশে নিয়ে আসাটা পেছনে আমার এবং আমার স্বামী ডক্টর শিশির বসুর খানিকটা হাত ছিল, কারণ আমাদের কাকিমা এমিলিয়ে তার খুবই আপত্তি ছিল। উনি মনে করতেন যে দেশে গেলে সবাই এত নেতাজি জিন্দাবাদ বলবে যে অনিতার ছেলে মানুষ, ওর মাথা ঘুরে যাবে, তাহলে উনি কিছুতেই পাঠাবেন না। তো অনিতার পড়াশুনো জাস্ট স্কুলটা শেষ হয়েছে, 18 বছর বয়স। আমরা ভিয়েনাতে অনেক করে ওকে বোঝালাম, আর অনিতার খুব আসার ইচ্ছে, তারপরে অনেক কষ্টে ওকে আমরা রাজি করেছিলাম। তো সে 18 বছর বয়সে ও প্রথম এদেশে এসেছিল। But I must say I also had very good support from many members of my family, introducing me to all sorts of things, some very sort of run-of-the-mill things like how you use an Indian shower of a traditional type and the like. So my cousin sister sort of helped me along with that, and so that was of course helpful. Or